Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo certinho com vocês? Pessoal, é o seguinte, tô aqui na casa dos meus pais e como já tem um tempinho que vocês estão me cobrando um videozinho indoor com o Meteor 65, hoje vai ser o dia dele. Vou fazer um vídeo aqui pela casa que meus pais ralaram muito para construir e que é uma casa muito bacana, então eu acho que não tinha um lugar melhor para eu poder fazer esse vídeo para mostrar aqui para vocês. E assim, aproveitei para gravar porque basicamente não tem ninguém andando pela casa agora. Meu pai tá viajando e minha mãe tá ali no quarto dormindo. E é até uma oportunidade porque depois eu vou perguntar para ela se eu acabei atrapalhando o sono dela, porque esse carinha aqui quase não faz barulho. E é isso, a casa não tá bagunçada, mas também não tá aquela organização para postar no Instagram e tudo mais. Então assim, a casa tá arrumada do jeito que eles costumam deixar aqui no dia a dia. Se uma coisa ou outra estiver fora do lugar, ou que eu poderia até ter tirado ou escondido, desconsidera, porque realmente eu quis só aproveitar esse momento e fazer um videozinho aqui para vocês. E para fazer esse voo, goggles Integra, Meteor 65 Pro, baterias Lava 1S de 300 mAh da Beta FPV e Rádio Master Pocket. Vou tentar escolher o melhor take para botar na íntegra para vocês. E também vou selecionar alguns takes que eu achei bacana, brincando aqui por dentro da casa, tentando não quebrar nada. Então é isso, bora lá pro vídeo. He's a nice guy and I might let him slide around by midnight, hands around my waistline. He's a nice guy but I'm gonna let him know I don't waver, don't go, I keep it quiet, move slow. Is it supposed to be a secret? Is it supposed to be something I should keep with, no. I lose all control, I can't let go, wanna be alone. And in my mind she's had her time, send her off with goodbye. You got me running, cause I'll die for your love. You got me running. Don't you know I'll die for your love? Don't get too far ahead, see you up on a ledge, pretend it's all good. He want me honest, do well on test, pretend it's all good. Is it supposed to be a secret? Is it supposed to be something I should keep with, no. Good. I lose all control, I can't let go, wanna be alone. And in my mind she's had her time, send her off with goodbye. You
pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Espero vocês também no próximo vídeo. Falou!